President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping coming together face-to-face for the first time in a year Wednesday. The high-stakes meeting taking place outside San Francisco on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum, known as APEC. I believe there are some of the most constructive and productive discussions we've had. Biden and Xi met for roughly 4 hours, discussing topics like pledging to restore military communication, taking steps to curb fentanyl production, and having direct lines of contact between leaders. He and I agreed that each one of us could pick up the phone, call directly, and would be heard immediately. Wednesday's meeting, though, comes amid rising tensions between the two nations. In the last year, there have been numerous incidents causing turmoil, like the U.S. shooting down a Chinese spy balloon that crossed over the U.S., though China denied it was spying, and concerns the Chinese government was using TikTok to spy on Americans. Xi acknowledging the country's rocky relationship. China-U.S. relationship has never been smooth sailing over the past 50 years or more, and it always faces problems of one kind or another. The war in Ukraine also fueling friction as China strengthens its relationship with instigator Russia and the U.S. aligns with Ukraine. The ongoing turbulence in the Middle East also a topic of discussion. The United States will continue to compete vigorously with the PRC, but will manage that competition responsibly. Because a lot was at stake, the meeting was carefully coordinated. It was held at an historic state in the Southern Bay Area. Everything from the flowers to the food being carefully thought out in hopes the meeting would bring reduced strain. A partir de ahora, se refuerza la seguridad en áreas comerciales del sur de Florida por la proximidad de la temporada de compras relacionadas a las celebraciones de Acción de Gracias, Navidad y fin de año. Las autoridades afirman que una de las variables más frecuentes es la del visitante incauto. Nosotros tenemos hoteles que los turistas vienen aquí y nada más que vienen a comprar cosas. Parece que a veces las manos se les llenan de paquetes, van al carro, dejan los paquetes en el carro, vienen para atrás y entran otra vez. Además, ahora se une la advertencia federal ante el incremento de crímenes de odio hacia comunidades judías, musulmanes y árabes. Las autoridades alertan que la seguridad en estos espacios cuenta con mayor presencia de uniformados y agentes encubiertos. Los agentes utilizan drones para realizar patrullaje aéreo. La visitante María Cárdenas considera oportuno este reforzamiento. Muy bien hecho, porque ya el país está cada día que pasa peor, las matanzas y todo. Y estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo que pongan bastante seguridad en los moles. Según las autoridades, en este centro comercial, los días de mayor actividad acuden hasta 250,000 visitantes durante esta temporada de fin de año. Es el reporte, soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba.